The following is a public lecture given by His Grace Shriman Sankarshan Adhikari, recorded on April 10th, 2008 in Sofia, Bulgaria. Vandeham Shri Guru Shri Jata Parakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam So, I have just now been informed that there is a debate going on in Bulgaria. What religion should be taught in the schools? Току-що бях информиран, че в България се състои чуд дебат. Кой вид религия трябва да се преподава в училищата? But from the Vedic point of view, from the view of enlightened wisdom, such a debate is foolish. Но от ведическа гледна точка и от гледна точка на просветлената мъдрост, такъв един дебат е глупав. Because there's no such thing as different religions. Защото всъщност няма такова нещо като различни религии. How many different suns are there in the sky? Колко различни слънца има в небето? Will we have a fight over what sun should be allowed to shine in Bulgaria? Имаме ли такъв спор, например, кое слънце трябва да му се позволи да свети над България? Someone may say, well, I think we should only let the Bulgarian sun shine in Bulgaria. Някой може да каже, ние трябва да можем да позволим само на българското слънце да свети над България. Someone else says, well, I think the Turkish sun should be allowed, but not the Macedonian sun. Някой друг може да каже, само на турското слънце може да се позволи, но не и на македонското. You see, this is foolish arguments. Това са глупави аргументи, разбирате. The sun doesn't belong to any particular country. Слънцето не принадлежи на никоя определена държава. Similarly, religion does not belong to any particular denomination. По същия начин и религията не принадлежи към определена група или деноминация. Or to any particular sect. Или към някоя определена секта. How someone can claim that religion is our property? Как може някой да твърди, че религията е наша собственост? Can you claim that the sun is Bulgarian? Може някой да каже, че да твърди, че слънцето е българско? It's allowed to shine in Bulgaria, but not in Romania? То може да свети само над България, но не и над Румъния. Now, these are all madman's proposals. Всичко това са предложения, аргументи на луди хора. Religion is one. Религията е една. Whether we call God as Jehovah, Allah, Christ or Krishna, or Buddha, there is one God. Независимо дали наричаме Бога, Аллах, Йехова, Кришна, Христос или Буда, има само един Бог. Just like, what is your name for sun in the Bulgarian language? Слънце. Слънце. Swanse? Yes. Yes. Here in Bulgaria you call it Swanse. Тук в България вие наричате слънцето слънце.
In America they call it the sun. В Америка го наричат the sun. In Spanish-speaking countries they call it el sol. В испанско говорящия свят го наричат el sol. In India they call it surya. А в Индия го наричат суря. So is it a different thing? Това означава ли, че става въпрос за различни неща? It is the same sun. Не, това е едно и също слънце. Well, they call it swanse, el sol, whatever I may call it, the same one thing. Както и да го наричат, става въпрос за едно и също нещо. You see? So, to have an argument over what religion should be taught in the schools, it means the people who are arguing, they don't know what they're talking about. Така че този спор, каква религия трябва да се преподава в училищата, това са хора, които не знаят за какво говорят. They should hear from me. Те трябва да дойдат и да чуят от мен. If they will hear from me, I can straighten them out. Ако те дойдат да слушат от мен, аз мога да ги... I can solve all the problems of your country if they will just listen to me. Аз мога да им помогна да разрешат всички проблеми на тази държава, ако те дойдат и ме слушат. But the problem is they're not listening. Но проблемът е, че те не искат да слушат. They would rather debate with each other than listen to me. Те по-скоро биха спорили помежду си, отколкото да дойдат и да слушат от мен. The reason I can solve the problems is this. Причината, поради която аз мога да разреша проблемите, е следната. I am not inventing my own philosophy. Тя е, че аз не си измислям своя собствена философия. I am bringing the original knowledge given by God Himself. Аз нося това изначално знание, което е дадено от самия Бог. Which was imparted to the first created being in this universe 155 trillion years ago. Което знание е било предадено на първото сътворено същество преди 151 I am bringing this knowledge to Bulgaria. Същото това знание аз го нося на българите в България. Now will the people take it or will they not take it? Ще го приемат ли хората или не? That's up to them. Това зависи от тях. But I am offering this knowledge. Но аз предлагам това знание. So, if they can understand there's only one supreme being, И ако те разберат, че съществува само едно върховно същество, there's only one supreme person. само една върховна личност, Whether I call him Allah, Jehovah, Christ, or Krishna, there's only one supreme person. дали я наричаме Аллах, Йехова, Христос или Кришна, And the one true religion is to love that supreme person. и единствената истинска религия е как да обичаме тази върховна личност. It doesn't matter what name you call him. Няма значение с какво име го именуват. Just like even a person in this world, you see, he may be called, his wife calls him honey, his kids call him daddy, his boss calls him one thing, his friends call him something else. Както една личност от този свят, различни хора го наричат по различен начин. Съпругата му го нарича скъпи, децата му го наричат татко, шефа му го нарича по друг начин, приятелите му друго яче. But he's the same person. Но тази личност е една и съща. Now, just imagine if the kids fight with their mother, you see. They say, Mother, how you can call daddy honey? Don't you know he's daddy? Представете си, ако децата започнат да се карат с майка си. Майко, как можеш да наричаш татко скъпи? Той знаеш, че той е татко. Wouldn't that be a stupid fight? Това не би ли било една глупава каране? You see? So this debate going on, what religion should be taught, it's like that. It's stupid. It has no intelligence. И така този дебат, който върви за това, коя религия трябва да се преподава, е глупав. Той е лишен от интелигентност. It means the leaders have no brains. Това означава, че лидерите са лишени от мозъци, от интелигентност. So, therefore, I have come to your country to give them brains. Затова съм дошъл във вашата страна, за да им дам мозъци. So I hope that you all have come to hear my message today. И затова се надявам, че всички вие, които сте дошли да слушате моите послания днес, I hope that you can understand my message. надявам се, че вие може да разберете моите послания. And I hope that you can spread your message, this message all over Bulgaria. И аз се надявам, че вие може да разпространите това послание в цяла България. Because this message will solve all the problems of your country. Защото това е посланието, което ще разреши всички проблеми на вашата държава.
This message will bring a new era of peace and prosperity not only to Bulgaria but to the entire planet Earth. Това послание ще доведе до една нова епоха на мир и просперитет не само в България, но на цялата земна планета. Whether you take my message or you don't take my message. Дали ще приемете или няма да приемете моето послание, I will continue propagating this message until I leave my body. Аз ще продължа да проповядам, да разпространявам това послание, докато напусна тялото си. Because this is my love for you. Защото това е израз на моята любов към вас. I cannot tolerate to see people suffering unnecessarily. Аз не мога да понасям да виждам как хората страдат ненужно. My spiritual master, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Моят духовен учител, негова божествена милост, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, has given me the highest happiness. ме е дарил с най-висшето щастие. A happiness which is eternal, Щастие, което е вечно, ever increasing, непрестанно нарастващо, full of knowledge. изпълнено с знание. That happiness He has given to me. Това е щастието, което Той ми даде. So, I want you to also have that happiness. И аз искам вие също да бъдете така щастливи. So, I'm trying to give it to you. Затова се опитвам да ви го дам. I cannot force you to take it. Но не мога на сила да ви накарам да го приемете. My spiritual master did not force me to take it either. И моят духовен учител, и той не ме накара на сила да го приема. He simply offered it to me with love. Той просто ми го предложи с любов. And somehow or other, I was fortunate enough to understand what was my great good fortune. И по един или друг начин аз бях достатъчно късметлия, щастлив да разбера какво е моята щастлива съдба. Therefore, I took this knowledge. Затова аз приех това знание. So now I'm offering it to you with love. Сега аз също ви го предлагам с любов. I'm hoping that you will have sufficient understanding and intelligence to take advantage of this knowledge. И аз се надявам, че вие ще имате достатъчно разбиране и интелигентност, за да приемете това знание. That is my hope. Това е на което аз се надявам. Because if you take this knowledge, your life will become successful. Защото ако вие приемете това знание, живота ви ще стане успешен. You are presently caught up in the cycle of birth and death. В момента вие сте хванати здраво в цикъл на раждането и смъртта. Transmigrating through 8,400,000 species of life. Преминавайки от една друга форма 8,400,000 вида живот. Lifetime after lifetime after lifetime. Живот след живот след живот. You are going through endless cycles of birth, death, old age and disease. Вие преминавате през един безкрайен кръговрат на раждане, старост, болести и смърт. I want to save you from this suffering condition. Аз искам да ви спася, да ви избавя от това страдание. I'm offering you this helping hand. Подавам ви своята ръка за помощ. It's up to you, take it or leave it. От вас зависи дали ще я приемете или ще я пуснете. You're drowning in the ocean. Вие потъвате в океана. I'm holding my hand out to you so you can grip it and I can pull you out of the water. Но аз ви подавам ръката си, така че да вие може да се хванете за нея, за да ви извадя от водата. But what if you say, no thank you, I'm a strong swimmer. Но ако вие кажете, не, благодаря, аз съм силен пловец. But you're 500 miles from the shore. Но аз ще ви кажа, че вие сте на 5000 мили от брега. Do not think you can save yourself by your own strength. Не си мислете, че можете да се спасите със собствени сили. To become saved, you require the mercy of the bona fide spiritual master. За да се спасите, вие имате нужда от милостта на авторитетния духовен учител. So, kindly take advantage of this mercy Така че, моля ви, възползвайте се от тази милост. and make your life successful. И направете живота си успешен. That is my request. Това е моята молба. Thank you very much. Много ви благодаря. Are there any questions? Има ли някакви въпроси? Yeah. Ние тук в тази страна дълги години говорихме за култура и за религия малко и понеже искам да разбера каква е връзката между културата и религията. Here in this country, for a long time we haven't spoken enough for culture and religion. He wants to understand what is the relationship between religion and culture.
What is the relationship between religion and culture? We have to understand, to answer this question, what is the meaning of the word religion? За да разберем, да отговорим на този въпрос, трябва да разберем най-напред значението на думата религия. The word religion comes from the, how do you say it in Bulgarian? Религия. Religia? Yeah, very good. The word religion comes from the Latin word religare. Така думата религия идва от латинското религаре. In other words, in Bulgarian it's even closer than in English. Тоест на български думата дори по-близо до произхода. So, religare, Религия. religia, or religare, or religion, means to reconnect. Тоест религия или религаре означава човек да се свърже отново. It means to reconnect with the Supreme Person, with God. Да се свърже отново с върховната личност или с Бога. So what does reconnect mean? И какво означава човек да се свърже отново? It means formerly you were connected. Това означава, че преди в миналото ние сме били свързани. And now you become disconnected. А сега сме загубили тази връзка. So now you have to come back to your former relationship with the Supreme Person. С други думи, сега ние отново трябва да се върнем към предишната си връзка с Върховния. You have to re-establish your lost loving relationship with the Supreme Person. Ние трябва да възстановим изгубените си любовни взаимоотношения с Върховната личност. When that relationship is re-established, that is real human life. Когато тази връзка се възстанови, това е началото на истинския човешки живот. Human life is the opportunity to reconnect with God. В човешкия живот се дава възможност душата да възвърне връзката си с Бога. Lower than human birth is the animal existence. По-нише от човешкото раждане е животинското съществуване. The animals have no facility to perform religious activities. Защото животните нямат възможност да извършват религиозни дейности. They have no conception of God. Те нямат никаква идея, представа за Бога. Therefore, human life, without any conception of God, it is animal life. Затова човешкият живот, лишен от съзнание и представа за Бога, е животински живот. So, culture means human life. Затова култура означава всъщност човешко съществуване. And religion also means human life. Също така и религия означава човешки живот. You see? So, where there is actual religion, there is actual culture. И така там, където има истинска религия, има и истинска култура. And where there is no religion, there is no culture. И там, където няма религия, липсва и култура. To the extent you become reconnected with God, to that extent you are cultured. В тази степен, в която вие възвърнете връзката си с Бога, в тази степен сте културен. Nowadays, we may think that the world is a very cultured place. В днешно време ние може да си помислим, че светът е много цивилизован, културен. But actually, the whole world is lacking in culture. Но всъщност културата липсва в целия свят. Because they have lost their connection with God. Защото те са загубили своята връзка с Бога. The only connection with God people have nowadays is to ask God, give me this, give me that, give me, give me, give me, give me, give me. Единствената връзка, която хората поддържат с Бога в днешния свят е непрекъснато да му поставят условия за искане. Те искат, дай ми. But that is not the process of connecting with God. Но не това е процесът свързване с Бога. If you want to connect with God, you must approach as a servant. Ако ви искате да се свържете с Бога, трябва да се обърнете към Него като слуга. Then, my dear Lord, how can I fully surrender myself to you? Мой скъпи Господи, как мога да се отдам напълно на Теб? Instead of give me, what can I give you? What can I give you? What can I give you? Вместо настроението дай ми, трябва да се обърне към Него с какво мога да ти дам, как мога да ти служа. That is real religion and that is real culture. Това е истинска религия и това е истинска култура. Are there any other questions? Има ли други въпроси? Това знание било ли е предавано в миналото на човечеството и
Has this knowledge been previously offered to humanity, and if yes, what is the need to again offer it? Yes, this knowledge was previously commonly known throughout the entire world. Да, това знание в миналото е било общо известно в целия свят. But a whole chain of events which began when one Brahmin boy named Shringi cursed the king Parikshit Maharaj. A whole chain of events unfolded from that cursing which has brought about the complete downfall of the human civilization. Но с едно събитие, едно брамана момче проклина един могъщ цар. Това слага началото на една верига от събитие, което води до пълния упадък на човешката цивилизация. Formerly, the society was guided by enlightened spiritual masters. В миналото обществото било ръководено от просветлени духовни учители. They were known as brahmanas. Те били известни. And the political leaders were kings. Като брамани, а политическите лидери били царе. And the kings, they were the disciples of these enlightened spiritual masters. Царете били ученици на тези просветлени духовни учители. These enlightened spiritual masters, Brahmanas, had great power also. Тези просветлени духовни учители, браманите, имали голямо могъщество. Whatever they would utter with their mouth, that would come true. Всичко, което те казвали с устата си, се е сбъдвало. So one Brahmin named, I forget his name just now, but he had a son named Shringi, and that son also had the power of utterance. By uttering, he could make things happen. Един такъв мъдрец браман имал момче на име Шринги, което също имало тази сила, всичко, което каже, да се сбъдва. So, being a small boy, he misused that power. И бидейки малко момче, той злоупотребил с тази си сила. And he cursed the king to die. И той проклел един цар да умре. In 7 days. След 7 дена. That curse did come to pass. И това проклятие се сбъднало. And that inauspicious action that he committed и това неблагоприятно действие, което той извършил, has set off a chain of action and reaction which has continued to manifest for 5,000 years. И това действие сложило началото на една верига от реакции и други действия, които продължава своя ефект вече 5000 години. Therefore, we are trying now to counteract that curse of that boy. Затова ние в момента се опитваме да противодействаме на това проклятие на това момче. We have the counteracting medicine. И имаме лекарството против отровата. This reaction to the curse of Shringi has come to be known as the Kali Yuga. Реакцията от това проклятие на момчето Шринги е известна като Кали Юга. The age of quarrel and hypocrisy. Или епохата на къвгите и лицемерието. On the slightest provocation there can be great quarrel. От най-малкото дразнение може да възникне голяма къвга. Between husband and wife. Между съпруг и съпруга. Between parents and children. Между родители и деца. Between brothers and sisters. Между брати и сестри. Between community members. Между членовете на едно общество. Between nations. Между нациите. Even the slightest little thing can cause a huge war. Дори най-малкото нещо може да стане причина за голяма война. Just like in the Caribbean islands, there is one island that shares two nations on the same island. Както на Карибските острови има един остров, който е разделен между две нации. So one time they had a soccer game. Един път те имали футболен матч. The national team from each side were competing in the soccer game. Националният отбор от двете страни застанали един срещу друг. So you know in the soccer game sometimes they get a little rowdy and they have a brawl, you see, a fight. Както знаете, по време на футболните мачове понякога запалянковците се разпалват и So that fight in the soccer game escalated into a war between the two countries.
И тази караница, която станала по време на футболния матч, ескалирало до сражение между двете страни. This is the nature of the Kali Yuga, you see. Ето това е природата на Кали Юга. Some slight little thing, even one comment made, Дори най-малкото обикновено нещо, can lead to a war. Дразнител може да доведе до цяла война. So, this can be counteracted. Това проклятие може да бъде противодействано. There is a very powerful mantra given in the Kali Santarana Upanishad. В Кали Сантарана Упанишад има една много могъща мантра. That by chanting this mantra, one can overcome the influence of the Kali Yuga. Повтаряйки тази мантра, човек може да преодолее влиянието на Кали Юга. That mantra goes, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. If you will chant this Hare Krishna mantra, then you will come out of the influence of the Kali Yuga. Ако вие повтаряте, успявате тази Харе Кришна Махамантра, вие ще се избавите от влиянието на Кали Юга. You will become liberated from all bad qualities. И ще се освободите от всички неблагоприятни лоши качества. And you can escape the cycle of birth and death. И ще може да избегнете кръговрата на раждането и смъртта. Are there any more questions? Има ли други въпроси? За да може човек да стане култура на отношение, той трябва да стига до някаква чистота на сърцето. И в едно от близките произведения Шримад Бхагаватам се описва, че когато човек слуша ведическата литература, Бхагаватам специално и дава слушане на чист, предан на Бога, неговото сърце почти се изчиства. Това е въпросът е такъв, защо се използва тази дума почти в този израз? In order for one to become cultured, he has to attain a certain purity of his heart. So in the Srimad Bhagavatam it is stated that when one hears the messages of Lord Krishna and serves the pure devotees, then his heart is, it is said, it's almost completely pure. So why is it is stated that it's almost? Yes, that is to be almost. There are 4 different stages. There is Tamagun, Rajagun, Sattvagun, and Shuddha Sattva. Има 4 различни етапа. Това са Тамо, Раджо, Саттвагуна и Шуда Саттва. So as soon as one begins to hear the message of the Bhagavatam, you immediately become situated in Sattva-guna. Щом човек започне да слуша посланието на Шримад Бхагаватам, той незабавно се установява в Саттва-гуна. You're almost completely pure. И става почти напълно чист. But if you continue to hear Bhagavatam, но ако продължиш да слушаш Бхагаватам, then from the sattvic platform you will go to Shuddha Sattva, pure goodness. Тогава от платформата на саттва ти ще се издигнеш до Шуда Саттва или чистото добро. In that verse it is clearly stated в този стих много ясно се казва that the inauspicious things become destroyed almost to nil. В него се казва, че неблагоприятните неща се унищожават почти напълно. But then the next half of the verse says, and thus loving service unto the Supreme Lord becomes established as an irrevocable fact. Но в следващия ред на стиха се казва, че по този начин преданото служене към Върховния Бог се установява необратимо. So 2 stages are mentioned in that verse. Споменават се 2 етапа в този стих. Destroyed almost to nil, that's sattva guna. Унищожен почти напълно, това е саттва гуна. And irrevocable loving service, that's Shuddha Sattva. А необратимото любовно служене, това е Шуда Саттва. So now you have to come to Shuddha Sattva. Сега ти трябва да се издигнеш, вие трябва да се издигнете до Шуда Саттва. Next question. Yeah. От това, което чухме, можем ли да предложим училищата да се изучава култура на всички религии?
което ще доведе до убеждението, че културата на религиите е една и съща на истинските религиозни практики. From what we just heard, can we suggest that in the schools should be taught the culture of all religions, which presupposes that all religions are one and there is a certain culture. In the school, they should teach the essence of religion. Училищата трябва да се преподава същността на всички религии. They should understand that whether one is a Christian, a Hindu, a Jew, a Muslim, or a Buddhist, that the goal of religion is to become a pure lover of God and to qualify oneself to return to His eternal kingdom. Независимо към каква религия принадлежи, хората трябва да разберат, че целта е да обичаме чисто Бога и да се върнем в Неговото вечно царство. They should understand that any religious path which bring one to pure love of God, that is first class. Те трябва да разберат, че всеки религиозен път, който води до чиста любов към Бога, е първокласен. But one should not be a hypocrite in the name of a religion. Но човек не трябва да бъде лицемерен в името на религия. One should actually develop the qualities of a saintly person. Човек трябва да развие наистина качествата на светец, на свята личност. That will be the real proof of their religious system. Това ще бъде истинското доказателство, че религиозната система If it produces men of saintly character. Ако тази религиозна система произвежда хора с If there are men and women of saintly character being produced by that system, then that system is first class. Ако мъжете и жените, които излизат от тази религиозна система, са святи личности, Doesn't matter if it's Hindu, Christian, Buddhist, Sikh or Jain, whatever it may be, if one can become a pure lover of God, then that is first class. Няма значение каква религия изповядва, християнство, хиндуизъм, мюсюлманство и така нататък. Ако той е чиста любов към Бога развие, това е първа класа. But if you want to remain a lusty, greedy person of this world and hide behind the cloak of a particular religious denomination, you are a cheater. Но ако човек остава похотлив и алчен светски човек и се прикрива под името на някаква религия, това означава, че той е измамник. Cheaters should be exposed. А измамниците трябва да бъдат излагани на показ. So they don't cheat others. Така че да не мамят другите. Therefore we're exposing the cheaters who pose as great religionists. Затова ние излагаме на показ тези измамници, които се представят за големи религиозни водачи. But in their heart are holding on to lust, greed, anger, illusion, madness and envy. Но в своите сърца те имат поход, гняв, алчност, илюзия, завист, лудост. There must be men and women of true saintly character in the world. Света има нужда от мъже и жени с истински свят характер. This is the mission of our Krishna consciousness movement. И това е мисията на нашето движение за Кришна съзнание. We want to create men and women of true saintly character. Ние искаме да създадем мъже и жени с истински святи качества. And we're hoping that all of you will take this as your mission. Ние се надяваме, че всички вие тук ще приемете тази мисия. We're not asking anyone to change religions. Ние не караме който и да било да си сменя религията. But we are asking everyone to become men and women of true saintly character. Ние молиме всеки един да стане мъж или жена с истински свят характер. If we can accomplish this in Bulgaria, we will consider our mission to be successful. Ако ние успеем да постигнем това в България, ще считаме, че нашата мисия е била успешна. If everyone in this country can become saintly people, that will be our success of our mission. Ако всички хора, личности в тази страна станат святи личности, това ще бъде успех. No one has to change religions. Не искаме от никой да променя религията си. All we ask is that everyone become truly religious. Всичко, което искаме, е всеки един да стане наистина религиозен. Don't hide behind the name of a particular religion. А не да се крие зад името на някаква определена религия. To remain a materialist. Оставайки си материалист. Be an honest person. Човек трябва да бъде честен. Give up your lust, greed, anger, illusion, madness and envy.
и да изостави своята поход, гняв, алчност, илюзия и завист. And become a pure lover of God. И да се научи да обича чисто Бога. This is our request. Това е което молим. Any other questions? Има ли други въпроси? Означава ли това, че ако видим някакви християни, например, който е постигнал такава Бог, много ни трябва да продължаваме като преморални? Does it mean that if we meet some, for example, Christian who has developed this pure love of God, should we respect him as a devotee? Of course. Разбира се, да. If Lord Jesus Christ were here, we would all offer our obeisances to him. Ако Господ Исус Христос беше тук, ние всички щяхме да му дадем своите почитания. But we have to understand what are the actual qualities of a saintly person. Но ние трябва да разберем какви са действителните качества на святата личност. A saintly person does not cause harm to other living beings. Една свята личност никога не наранява други живи същества. Therefore, he will not eat meat. И затова той няма да си яде месо. He will honor and respect all of the creatures of God's creation. Той ще почита и уважава всички създания в творението на Бога. So one cannot eat this flesh of murdered animals and still be a saint at the same time. It's not possible. И затова човек не може да яде плътта на убити животни и същевременно да бъде светец. One who is a saintly person, he is always remembering, chanting, hearing, and remembering the Supreme Lord. And he shows love to all living beings, even the four-legged ones, by not eating them. Святата личност винаги възпява, слуша и помни забавленията на Бога и никога не наранява други живи същества, като се храни с плътта им. So in this way we have to understand what is an actual saintly person. Ето така трябва да разберем коя е истинската свята личност. I can tell you they're very hard to find on this planet. Мога да ви кажа, че такива личности е много трудно да се намерят на тази I планета. couldn't find anyone who was really a saint until I met Prabhupada. Аз не можах да открия нито един истински светец, докато не срещнах Прабхупада. I could see that everybody was using religion as to push forward their own material agenda. Аз можех да видя, че всеки, който проповядваше религия, правеше това, за да изложи на преден план своята материален. I couldn't find a true saintly person anywhere. Не можах да открия нито една истинска свята личност, където и да било. But I saw that Prabhupada was a saint and he was creating saints also. Но аз видях, че Прабхупад беше светец и той създаваше светци също така. That's why I became his disciple. Ето защо аз станах негов ученик. So I encourage everyone to become a follower of Prabhupada. Затова съветвам насърчавам всеки един от вас да стане последовател на Прабхупад. If you want to remain Christian, that's all right, but take the teachings of Prabhupada, how to become a perfect Christian. Ако искате да бъдете християнин, останете християнин. Приемете посланието на Прабхупад. If you want to remain Muslim, that's all right, but take the teachings of Srila Prabhupada, how to become a perfect Muslim. И ако искате да останете мюсюлмани, приемете посланието на Прабхупад, как да станете съвършен мюсюлмани. If you want to remain Jew, that's all right. But take the teachings of Srila Prabhupada to learn how to become a perfect Jew. Ако искате да останете евреи, това е всичко наред. Приемете посланието на Прабхупад, как да станете съвършен евреи. Etc., etc., etc. И така нататък, и така нататък, и така нататък. Do you understand? Разбирате ли? Does it make sense to you? Yeah, very good. Разбирате ли за какво става? Does it make sense to you? Any other questions? Други въпроси? Шилпрапад казва, че той ще смята своята мисия за успешна, ако неговото движение има само един чист предан там. Шилпрапад казва, че той иска всички да станат противоречие. You said that it will be success if everyone becomes a saint, pure devotee. But Srila Prabhupada mentions that his mission will be successful if he creates even one pure devotee. Isn't it a contradiction? No. Не, няма противоречие. We should make it at least one pure devotee. You know why? Ние трябва да направим поне един предан ударен. Знаете ли защо? Ekas Chandra.
one pure devotee, he can make the whole world Krishna conscious. Защото един чист предан може да направи целия свят Кришна осъзнат. That's why. Ето защо. Do you understand? Разбираш ли? If there is only one pure devotee, he can make the whole world Krishna conscious. Ако има само един чист предан, той може да направи целия свят Кришна. If even one of Prabhupada's followers is a pure devotee, that one follower, he can make the whole world Krishna conscious. Ако само един от последователите на Прабхупада е чист предан, тогава целият свят може да стане Кришна осъзнат. Does that make sense? Yeah. Разбираш? Anything else? Някакви други въпроси? Позволявам си ваше име да благодаря на Санкаршана Прабу за красните думи, които чухме преди, ако може. He's thanking you. Наистина ние сме длъжници на съвременна България. We are really obliged to modern Bulgaria. Ние му благодарим, че с негова помощ And we are very grateful that with your help можем да се опитаме да станем по-силни и на следващата лекция, която ще бъде в тази зала, we can try to become stronger, and for the next lecture in this hall, тук да бъдат поне двойно повече хора. we hope that twice as much people will attend. Защото на мен ми е тъжно, че днес са малко и можаха всички да чуят това, което Санкаршана каза. I'm sad that today the audience is small and not very much people could hear your message. И затова не е виновен той. And it is not your fault. Май сме виновни ние. It is our fault, maybe. Нека да следващия път с общо усилие да поведем повече хора, които да разберат, че има едно блаженство. Therefore, let's try next time to invite more people to understand that there is a bliss. Че има една култура. There is one culture. Че има един свят, който е абсолютен, където всички са щастливи. And there is a absolute world where everyone is happy. Където няма войни по пътищата. Where there is no wars. Където няма корупция във властта. And there is no corruption in the power. Където няма убийства. There are no murders between criminals. Където не загиват млади деца. Where no young children are dying Липсата на елементарна човешка култура. due to lack of human culture. Още един път благодарим и моля да ни извини, че сме толкова малко. Therefore, thank you once again very much, and please excuse us that we are so small audience today. Srila Prabhupada ki jai. Ki jai.